uyu muhango ndetse n'abandi bamuherekeje ndasaba ko tuza kubakira mu cyubahiro no mu mutuzo.
banyacyubahiro muri hano muri aka kanya tugiye gutangira kwakira abashyitsi. Turatangirira ku baje bahagarariye ibihugu byabo muri uyu muhango, hanyuma haraza guhita hakurikiraho abakuru b'ibihugu bitabiriye uyu muhango ndetse n'umushyitsi mukuru w'uyu munsi, nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Ndasaba ko tuza kubakira mu cyubahiro kandi no mu mutuzo. Murakoze. Hano ni ya Minisitiri Mushikiwabo.
twakiriye muri uyu mwanya ba nyakubahwa abakuru b'ibihugu bitabiriye uyu muhango. Basabe dukomeze twakire mu cyubahiro cyabo. Muri uyu mwanya ni mumfashe twakire nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda na Madamu. Please be seated. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, murakoze kuba muri kumwe n'abanyarwanda n'inshuti zacu muri uyu muhango wo kwibuka ku nshuro ya 20 abacu bazize Genocide yakorewe abatutsi mu 1994. Mu mwanya ukurikiye tugiye kuririmba indirimbo yubahiriza igihugu cyacu, nkaba mbasaba ko twahaguruka tukayiririmba duhagaze. Please rise for the national anthem. Please be seated. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda na Madamu, banyakubahwa bakuru b'ibihugu by'inshuti n'abafasha banyu, banyakubahwa bahoze ari abakuru b'ibihugu, nyakubahwa umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye,
nyakubahwa perezida wa komisiyo ya Afurika yunze ubumwe, ba nyakubahwa muhagarariye ibihugu n'imiryango mpuzamahanga muri uyu muhango, inshuti z'u Rwanda, bashyitsi bahire, bayobozi bakuru b'igihugu cyacu mu nzego zitandukanye, banyarwandakazi. Tubahaye ikaze mwese muri uyu muhango wo kwibuka ku nshuro ya 20 Genocide. Nibutse ko insanganyamatsiko y'uyu munsi ikaba n'iy'umwaka wose iteye itya: twibuke twiyubaka, remember, unite, renew. Tugiye gutangira uyu muhango ubera hano kuri Stade Amahoro, dusaba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane nyakubahwa Louise Mushikiwabo guha ikaze abashyitsi no kubereka iyi mbaga ikoraniye aho. Your Excellency, the President of the Republic of Rwanda, Excellencies, heads of state and governments, heads of delegations of countries and regional and international organizations, speakers of parliaments from across the world, the Secretary General of the United Nations, the Chairperson of the African Union Commission, former heads of state, friends of Rwanda the world over, Banyarwandakazi. At the start of our 20th season of mourning Icyunamo, I welcome all of you here today. This is a day that needs no introduction. In the aftermath of the genocide 20 years ago, Rwandans felt alone in their grief. Today, friends around the world join us to commemorate the tragedy that befell our country and to appreciate the rebirth of our nation. 20 years ago today, our country fell into deep ditches of darkness. Today, 20 years later, we are a people united and a country elevated. As for you, Mr. President, we simply say thank you. Thank you for leading valiant young men and women of this country to stop the genocide. Thank you especially for what our country has become today. We are surrounded by friends from Africa and the world, our hearts heavy, yet our spirits serene, and we remember 20 years later. I would like to take this opportunity to recognize some very special guests who are here with us today: current and former heads of state, heads of international organizations, leaders of delegations representing their respective countries, and many, many other distinguished guests. I begin with the President of the Republic of Uganda, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Le Président de la République du Congo, Son Excellence Denis Sassou Nguesso et Madame Sassou Nguesso. Le Président de la République gabonaise et la Première Dame du Gabon, Son Excellence Ali Bongo Ondimba et Madame Sylvia Ondimba. The President of Somalia, His Excellency Hassan Sheikh Mohamud. The Prime Minister of Ethiopia and Madame Haile Mariam.
the President of the Republic of South Sudan, His Excellency Salva Kiir Mayardit, the President of the Republic of Kenya and Mrs. Uhuru Kenyatta, le Président de la République du Mali et la Première Dame du Mali, Son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta et Madame Keïta, the Secretary General of the United Nations, His Excellency Ban Ki-moon, the Chairperson of the African Union Commission, Ms. Nkosazana Dlamini Zuma, the Secretary General of the East African Community, Dr. Richard Sezibera, the President of the African Development Bank, Dr. Donald Kaberuka, for former heads of state, the former President of the Republic of South Africa, His Excellency Thabo Mbeki, the former President of Botswana, His Excellency Ketumile Masire, the former Prime Minister of the United Kingdom, the Right Honorable Tony Blair, the former President of the United Republic of Tanzania, His Excellency Benjamin Mkapa and Mrs. Mkapa, the former President of Ireland, Her Excellency Mary Robinson, the former President of the Republic of Burundi, Pierre Buyoya, distinguished heads of state, distinguished guests, we have many delegations from around the world. Time will not permit me to read the names of each one of them, but I will say the names of the countries represented here. Algeria, Belgium, Burundi, Cameroon, Canada, Chile, China, the Czech Republic, Djibouti, Germany, Liberia, Luxembourg, the Netherlands, New Zealand, Nigeria, Senegal, Spain, the United States, and the United Kingdom. Your Excellency, Mr. President, distinguished heads of state, distinguished guests, I wish to especially recognize 4 countries. 20 years ago, those 4 countries on the United Nations Security Council distinguished themselves through their efforts to draw the world's attention to the reality of genocide. Those countries are the Czech Republic, New Zealand, Nigeria,
and Spain. Thank you very much. Also among us today are recipients of Rwanda's highest national honor awarded to those who fought genocide in different capacities. Those are Ambassador Colin Keating of New Zealand, Ambassador Ibrahim Gambari of Nigeria, and the widow of Captain Mbaye Diagne of Senegal. Thank you very much. Rwanda has many good friends in France. Several of them are here with us today, and we welcome all of them very warmly. We wish to thank especially those who were with us 20 years ago, those who joined us along the way, reporters, writers, authors, scientists. Thank you very much for being with us today. Thank you again for your solidarity and compassion. Thank you very much. Turashimira nyakubahwa Minisitiri Louise Mushikiwabo, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, banyacyubahiro muteraniye hano. Tugiye gukurikizaho kureba video ngufi itugezaho ubutumwa bw'abantu batandukanye, abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga. Ubutumwa bwo kwifatanya n'abanyarwanda bose kuri uyu munsi wo kwibuka jenoside ku nshuro ya 20. Kwibuka, pour moi, qu'il n'y a pas de mots. Pourquoi kwibuka, c'est important. Kwibuka kwibuka ni ingenzi, ni ngombwa ndetse n'itegeko. Ntegekwa n'urukundo rw'abanzi. Tugomba kwibuka abacu ko bazize genocide, bityo bikatuboreza umutima. Tugira ngo dukire, kuko kwibuka biradukiza. Bwa kabiri tugaha icyubahiro abacu. Iyo twibuka aho twavuye, kandi iyo twibuka aho twavuye dukomeza icyerekezo cyaho tujya. Twajyaga twibuka tugafata umunsi wo kurira tukirirwa mu nzu tukarira, ariko ubu tugeze mu gihe cyo kwibuka twiyubaka. What I can say to Rwandan people as a son of survivor of Holocaust, that the most important thing is to do what my father did and look forward and look for the future. Utazi yavuye ntamenya niyajya. Kwibuka ni ukugira ngo tumenye iyo twavuye, tumenye n'iyo tujya. Umuryango utibuka ntabwo ushobora kubaho. Ugomba kwibuka ariko ugana mu nzira nziza, tukegera abandi kandi bifitiye n'igihugu akamaro. Hanyuma no gufasha n'ahandi hose ibyo ngibyo byaba bigiye kubafasha kugira ngo nabo ibyatugwiririye nabo bitashobora kuba byabagwirira. So Kwibuka is in fact an instrument of advancing. It is our duty to remember them. And for us to be able to remember, we must teach every child in every school in Africa. Kwibuka means remembrance, it means memorial, but perhaps above all, it also means learning. Kwibuka reminds us of the tragedy that befell this country, but also the resilience of the nation in rising above this tragedy. Having made shooting dogs, I would give anything to be back there in Rwanda to
just be with you all on this important remembrance. From here on the streets of London, my thoughts are with you all in Kigali and across Rwanda. Kwibuka, remember. Aujourd'hui, nous nous souvenons du drame rwandais. Je suis de tout cœur avec vous. Je salue votre courage et votre détermination pour aller de l'avant. De Paris, je vous dis Kwibuka, je me souviens. Rwanda is a model for everyone on the power of hope and healing, of resilience and determination. By placing your shared humanity above your grievances and differences, you honor the memory of all your fallen countrymen, and you inspire all of us as well. Tugomba kwibuka. Remember. Remember. Kwibuka. 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 Remember. Murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abanyacyubahiro muteraniye hano, umwanya ukurikira tugiye kumva ubuhamya bwa Rwamuhizi Fidel warokotse Genocide yakorewe Abatutsi mu 1994, utubwira inzira yanyuzemo kugeza ubwo arokotse. Aranatwibutsa ko ingengabitekerezo ya Genocide yatangiye kera mu Rwanda. Rwamuhizi, mwanya wawe. Bavandimwe bashyitsi bahire Banyarwanda dusangiye igihugu cy'u Rwanda kandi cyiza, ndabaramukije. Nitwa Rwamuhizi Fidel, mvuka mu cyahoze ari prefetura ya Gikongoro, ndubatse, mfite umugore n'abana. Ubu ngubu ntuye muri Gasabo, ariko aho mvuka ubu ni mu karere ka Nyamagabe. Ntabwo byoroshye kubabwira urugendo nabayemo mu gihe cya Genocide yakorerwaga Abatutsi, igihe cy'amezi 3, ngo mbivuge mu minota mikeya dufite, ariko muranyihanganira ndabihina, ariko kandi ubutumwa nshaka gutanga bubagezeho. Genocide yakorewe Abatutsi itangira, nari hano i Kigali, nari nahaje ku itariki 5 z'ukwezi kwa 4, hari kuwa 2. Nari naje nje mu kazi, nakoranaga n'umuryango wa ONG yitwaga Aide Action y'Abafaransa. Uwo munsi naraje ndakora, ku itariki 6 umugoroba nza kugira igitekerezo nari maranye iminsi, uko nari mbonye ndatashye, cyo kujya gusura umukwe wacu wari utuye ari Nyamirambo witwaga Munyemana François. Yari afite umukobwa wacu witwa Sofia Giramata, bari bamaze iminsi babyaye, bari batuye hari hafi aho bita kurya nyuma abahazi. Uko twari mu gitaramo twishimira ko babyaye kandi banyakira nk'umushyitsi, twarataramye turatinda. Bigeze saa 4 z'ijoro, François yakoreraga douane hariya ku kibuga cy'indege Kanombe, byatumye amenya amakuru ya vuba y'uko indege Habyarimana yahanutse. Twese tukimara kumva iyo nkuru, n'ibyo twanywaga ntago byamanutse. Byaterwaga nuko twari tumaze iminsi tubona impfu z'Abatutsi
bicirwa hirya no hino ntabwo narondora ahariho ariko babaga muri iki gihugu baribuka ibyari bimaze iminsi bera hano mu mujyi Katumba amaze gupfa n'ifu nyinshi zari zimaze iminsi zikorwa hirya no hino tukumvaga ko birangiye ariko tukumva ko nubwo batwica batatwica bigeze aho bagejeje mu gitondo ku itariki ya 7 mu rukerera nko masaa moya za mu gitondo hari abasirikare bari batuye babaga hariya kuri Kigali hari batoye habaga babaradusakije mu rugo baza n'umujinya mwinshi ariko bahageze turamena tujya kwihisha mu baturanyi umunsi baraje bajagaje ingo zose hanyuma twirirwaho twihishahisha mu baturanyi baraduhisha nimugoroba twaraye aho ngaho aho twihishe mu baturanyi ba Munyemana hanyuma Munyemana nawe ajya kurara mu rundi rugo twese turagabagabana mu gitondo ku itariki ya 8 aho twari twihishe babasirikare baragarutse baratubwira ngo twese nidusohoke ariko ngira amahirwe ndavuga ko nagize amahirwe ari kubanza atari na cyane hari umwana wari muri abo basirikare yatwatse ibyangombwa aramenya ambaza icyo naje gukora aho ngaho ndamubwira ambwira ko we anzi kwa kundi umuntu agenda agirira umwana neza yari yaraje mu gisirikare yarize muri Serayi yajyaga muha akazi nkanamufasha bisanzwe aza kumbwira ati ineza wagiriye data nishobora ndayikwitura ntabwo byatinze babasirikare bafashe Sofia agira amata bamujyana iwe mu rugo amwaka amafaranga arayabaha bashaka kumusambanya arataka atatse baramurasa agwaho hamwe n'undi mukozi wariho muri urugo w'umuhungu twahise twese twumva biducikiyeho twirirwaho tuva mu rugo tujya mu rundi twihishahisha uko abasirikare bari babaye nabi interahamwe zari zitaratangira kwica igihe abasirikare nibo barasaga bari hirya no hino twumvaga amasasu arasira abantu bari kukivugiza ni nabwo barashe umuryango wari hepfo abantu 8 banza bahita kwa Rumongi ni nabwo twumvise blende zarasaga hariya mu Nyakabanda kwa Letitia barashe abantu bari mu nzu bakoresheje burende wumvaga ari urusaku rw'amasasu gusa nimugoroba yewe abantu ntabwo nari mpamenyereye ariko Munyemana abifashijwe n'umuturanyi we wakoreraga ambasade ya Libya bagize igitekerezo cyuko twahungira kwa Kadafi turamanuka ku mugoroba duhungira kwa Kadafi muri centre ari centre islamique ya Inyamirambo y'abayisilamu abantu bita kwa Kadafi bayitira Kadafi nyirengo kubera ko yaje kwitaha sinzi niba baratanzemo n'amafaranga yo kuyubaka twarahageze usanga abatutsi bo kukivugiza bahahungiye ariko harimo n'abandi bari mu mashyaka yari muri opposition nabo bagize ubwoba barahunga tumaze kuhagera twamaze umwanya utari muto tuyegeranya tuhungira twese twibiraga ko ubwo turi mu musigita wita kwa Kadafi nta muntu watinyuka gutera kwa Kadafi nta muntu wari ubundi twumvaga umusigiti ari ahantu hubashywe nta muntu watera noneho tukanatekereza ko ubwo turi hamwe bishoboka ko twakwirinda noneho tukanatekereza kandi ko ubwo turi abantu benshi leta ishobora gushyiramo imbaraga ikaduha abantu baturinda
ntabwo ariko byagenze inzira ntibwira umugenzi iyo minsi twahamaze ndayivuga muri make kubera ko abari hano hari benshi dusangiye ibikomere bafite inkovu zitarakira ndetse bandusha no kuba barababaye kurusha jewe kuko hari abavuye mu mirambo uyu munsi kubera ubwo bumuga batarabasha gusohoka ngo bajye hanze barebe izuba ko riva uyu munsi buri wese muri bo waza hano yavuga ibirenze ibyanjye ariko kuko ari igihe wahaye umwanya uyu munsi reka mbabwire bike muri byo ku itariki 10 haje abantu bageze kuri 4 bari bavuye bazamutse muri aho bita muri kompanyo batisere ni nyuma y'icyo kigo kukivugiza baza baje kutubwira ngo abantu ntibasubire mu ngo zabo bajye kwirinda ariko mu by'ukuri iyo urebye abari bo kareba n'uburyo bagarutse nyuma bari baje kureba abantu bahahungiye uko bangana kugira ngo bamenye uko bagaye ibitero bamaze kutubwira hari abantu kuko bamanutse basubirayo babandi bari mu mashyaka ya opposition basubiye mu ngo zabo kuko bamaze kubasobanurira neza ko ubuhigwa ari umututsi hari na bake bamanutse basubirayo bajya mu ngo zabo harimo witwa Belgique ntazibagirwa kuko ajya kugenda yansigiye umusego n'akantu k'agafurari n'ikigaga mu jisho ntabwo yagarutse baramwishe ku itariki 13 mu rukerera bigera ku nzu bamwe binjiriye mu muryango munini abazi kwa Kadafi hari umuryango munini binjira muri modoka abandi bamenera hirya ahari irimbi bamena urugo barinjira baje n'urusaku rwinshi n'imihoro n'imbunda n'ibikoresho byinshi byo kwica bakihagera abo barasukiyeho barabakusanije bashaka kubegereza abantu bararaga mu nzu yo hepfo yari amashuri irimo n'aturiye niho abatutsi ku itariki 11 twari twaraye tubabaruye tugira ngo turebe uko hari ibiryo turebe uko abantu bajya bafata ibiryo harimo abana n'ababyeyi hari abatutsi 387 nibo twari twabonye kuri 11 ariko iyo minsi ibiri hari habongiyemo n'abandi tutari twabaruye abo bose uko ari 387 barabatwaye dusigaramo turi batatu yewe na Ibrahim Byakwera na nyakwigendera Maître Fred Mutagwera yari imfura cyane yaragiye aransiga ugewe nigiye gutanga ubuhamya ntabwo byari byoroshye je narokotse kuko batwara abo bandi abo bahingukiyeho bishe uwitwa Heri nshobora kuba abanza ari umushoferi hariya muri Soborerwa ni waguye muri icyo kigo wenyine abandi barabamanukanye babajyana babegereza nyine abo bantu navuze hepfo ariko giwe kuko nari ku rubaza haruguru mu nzu twararagamo yewe na Maître Freddy na Ibrahim twararaga ku nzu z'abayobozi mu iyo centre ndiho nkaraba mu maso bamanutse bajya hepfo ndazamuka yewe nijugunya muri sterine y'amazi yaraho haruguru ntabwo yarangiriye aho barabatwaye barabica babicire mu rugo mu nzu bita kwa Maria ariko Maria bamwita mama Savimbi iryo zinazwiho we ntabwo yari ahari bari baraye bamurashe ku itariki 7 arakomereka yaje kurukira muri Saint Paul nabaye aho burya
nubwo hari abicanyi ariko hari n'abagiraga neza. Hari abayisilamu babiri ntazibagirwa, harimo uwitwa Kayitanirwa Ramazani na Rusanganwa Yusufu. Bangiriye ibanga rikomeye, barampisha. Uwo Ramazani yaje gushakisha, aza gusanga aho nihishe, kuko yasterine yaje kuba amazi yaje kuba menshi, mvamo njya munsi y'akazu, mu kazu karimo pompe yazamuraga amazi. Ambonye ndamubwira nti Ramazani unyicire aho kugira ngo ujye guhuruza. Ntabwo yanyishe, nijoro yanzanye ibiryo ndarya. Iminsi nahabaye we na Yusufu aribo bantunze, bagateka amapapayi, ibyo byari bimaze gushira, bagateka amapapayi akamena amazi ya mbere, hanyuma ayandi bakazana tugasangira. Ndagira ngo mbabwire ko nubwo abo bantu bagiraga neza, ariko icyo kigo, iyo centre yari ifite ibiryo byari biri muri stock. Uwitwa Akirimari yari yarafungiranye iyo stock. Yaje kugira igihe aranyirukana, ndahava njya umuntu witwa Mugenzi Vedaste, b'abasilamu aribo bamfashije. Byari bikomeye kuhagera, kuva muri iyo centre kugeza ku muhanda uzamuka kujya kuri Baoba, ntabwo byari byoroshye kuko hari za bariyeri nyinshi. Nagiye ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu, mpageze nahabaye igihe kitari gito. Boniho gushimira Mugenzi Vedaste wampishe na b'abasilamu navuze haruguru, ubuzima ndimo nabo babifitemo uruhare. Igihe cyaje kugera uko Mugenzi bavugaga ko nawe ari icyitso, bamujyanye inshuro nyinshi ku mwobo kumwica, aragaruka. Aje kwasaka inshuro ebyiri nza kurokoka, ariko bigeze igihe nza gufata icyemezo ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu cyo kuhava, ko bavugaga ko nibahamusanga, ubu nibahasanga umututsi bamwicana nabi. Yaramaze iminsi apfushije umwana, Katyusha yagwiriye umwana we inkumi, ahita agwa aho ngaho. Shatse no gusohoka ngo ujye kubafasha kumushyingura, aranyangira, arambwira ati twashyingura abantu babiri hama mu nzu. Maze gufata icyemezo cyo gusohoka, kuva uwo muhanda bazi ku muhanda uzamuka kujya kuri Baoba w'amabuye kugera aho inkotanyi zari zimaze gufata, byambereye urugendo rutoroshye kuko nahavuye saa 8 z'ijoro. Bagara ku rugo bandeba, twabanje kujya inama mbabaza inzira naca, ariko nza gufata icyemezo cyo guca muri kaburimbo. Ndavuga nti byiza niba umbona bandase aho kugira ngo baze kunyicira hepfo nciye Mungu. Naciye muri kanivo, nza kugera igihe ngera ahantu hari agateme katameze neza, biba ngombwa ko nkurira. Ngakandagiyeho kubera ko nari maze iminsi ndahantu ntiyagambura, akaguru atemerera tigita. None hari intera hamwe nyinshi bari bamaze iminsi bavanye amabisi, yari amaze iminsi avana za Ngororero, bambwiraga ko yavaga za Ngororero, bari baryamye hariya kuri tapi, hari nijoro. Akagateme gatigise, ngira ndavuga nti ninshyiraho kandi kaguru karongera gatigite, mfata akaguru, kakaguru kamaze ibisi kadahagarara nako karatigite. Gatigitse za ntera hamwe zigira ngo ni inkotanyi zije. Uko baryamyeho bose birukanga basubira mu ntoki hirya. Nanjye mbona umwanya wo kwambukiranya iriya kaburimbo yose. Ingabo z'inkotanyi zari zarafashe kiriya gice cyo hakurya kaburimbo. Iyo bashaka kuhambukira warakiraga. Mpageze nabyo byambere ikizami, kuko nahageze mu rukerera, nakoresheje amasaha 2 kuva urugendo rutari no mu kilometero. Ariko mpageze nabonye ko ubwo ari mu gace k'imirwano nshobora utamererwa neza. Njya muri ruhurura ikurikiye kwa iri inyuma y'urukiko, hagati y'uruzitiro rwo kwa Kadafi n'umuhanda umanuka harya ku rukiko kujya kukivugiza. Njyamamo, ariko agatotsi kaza kuntwara, ari mu kiziba, ariko agatotsi kaza kuntwara. Kantwaye imbwa zaryaga imirambo zigira ngo napfuye,
ziza kundya zije kundya ishigikira hejuru ndwana nazo inkotanyi ziba nazo zitangiye akazi kazo babangezeho bazinyamururaho ndazishimira sinabona uko nzishimira bansubije ubuzima subiza umutima mu gitereko banshakira n'imyenda nambara kuko nta mwenda nari nambaye bangize ntabwo nakomeza ngo mbabwire byinshi kuko aho narindi aho haruguru mu Bayisilamu harimo za telefone nari namaze kumenya ko iwacu mu Gikongoro mu muryango wanjye bahateye ku itariki 8 z'ukwezi kwa 4 abaturanyi twari duturanye birukana ibitero nari namaze no kumenya ko imushubi babishe abari bahungiye kuri paruwasi harimo umuryango wa Gacenderi Michel n'abana be ishimire cyane umubyeyi Nyirabusimba witanze nagahisha abana kandi barahigwaga ntabwo iyo buri wese atekereje urwo rugendo twabayemo n'akaga twabayemo ukumva abantu benshi bavuga ngo abatutsi bishwe kubera urupfu kubera indege Habyarimana yahanutse sanga harimo kwirengagiza ukabije cyangwa se niba ntanavuga gushinyagura yewe muri 63 nari muto ariko iwacu ku Gikongoro imvuka kera bahitaga mu Bunyambiriri ubu ngubu nyine ni muri Nyamagabe nakuze umusozi wacu twari dutuyeho wari umusozi munini nakuze nta muntu w'igitsina gabo nzi wo mu muryango wacu kuwo musozi wari ufite imyaka iri imbere yanjye kandi icyo gihe nari mfite imyaka 3 nakuziriye umusozi w'amatongo uriho abapfakazi bari bato nk'uko ubu ngubu muri jenoside babishe basigaye ntabwo ubwicanyi bwabereye mu Bufundu n'Ubunyambiriri muri Gikongoro hari benshi batabumenye ariko hari n'ababumenye barabyirengagiza nubwo jenoside icyo gihe atari bwo babihaye ariko ari intangiriro yabyo kuko bicaga bahereye ruhande bagahera ku gitsina gabo umuhungu mutoya niyo yaba ari umwana w'umwaka umwe niho bahereye ababyeyi bafataga abana bakabambika utuzibaho abaje kubica akagiye bagira amahirwe bababwira ko ari umukobwa bakamureka ntabwo byavuzwe ariko hari n'ababivuze ntibyitabwaho kubera iki ntibyitaweho kubera ko ubwo bwicanyi bw'icyo gihe bwari bwibasiye abatutsi bwari buyobowe n'abayobozi bari icyo gihe nako n'abategetsi mvuze abayobozi turi bupfe twajya mu misa bakawutubwira bati mutahe kare tugataha kare nimugoroba twese bakatwegeranyiriza hamwe
batekereza ko nibaza kutwica byibuze baturangiza ariko byibuze ababyeyi baza abana baguye twakomeje gukurira muri ubwo bwoba ariko twabayeho ntabwo iyo myaka yose ntabwo tugeze kubasha gushyingura ababyeyi bacu cyangwa se abavandimwe ntitwigeze tubasha no kubaririra kuko byari bibujijwe kubaririra iyo wabariraga bamenyaga kuri imfubyi ukamererwa nabi muri bagenzi bawe byatumye mw'icyo gihe aho nageraga bakunda ababyeyi abantu bakuru bazi umwana bati mwana Rwanda niyitiriraga izina ry'umugabo w'umuturanyi kugira ngo bumve ko byibuze mfite data nagera ahandi bambaza nkiyitirira iry'undi batari bumenye murumva ko nagiraga abadata batandukanye bitewe naho ngeze ariko nakuze nabi sinasigingiye ndiho ntabwo urwo rugendo twabayemo iyo myaka yose naravuga ngo ndurangize ntabwo twagize amahirwe yo kubana n'ababyeyi bacu ubu ngubu ngo mbe mbituriye neza batugiriye hari abana bato ntajya nibagirwa tuvuye kwiga dutaha mu izo nzira twagiraga ibibazo bikomeye cyane bagenzi bacu abamaze kumenya ko turi imfubyi bakatumera nabi ariko byaje kugera igihe hitoramwe umwe mukuru akajya turinda burya abamarayika murinzi ntabwo ari abavuba na kera bahozeho iyo minsi yose twayibayemo byaje kugera igihe inkotanyi zitangira urugamba abatutsi barapfuye barishwe sinavuga ngo barapfuye kuko ntawishwaga n'ikirago hirya no hino sinayirondora abari hano bazi ibyaberaga hirya no hino nabyumvaga kuri radiyo za Bugesera za Ngororero n'ahandi ariko ibyo nzi ni hariya ibyo nzi ni hariya za Mutura ntabwo nabwiye ni igihe gito ntabwo iyo myaka yose n'ejo bundi ntabwo nagize amahirwe yo gusigarana umubyeyi abo babyeyi twari twarasigaranye baje kugera aho ejo bundi barabica bose ari mama twari twarasigaranye na barumuna banjye n'ababyara banjye nabo bamasenge bamwe baryamye mu rwibutsi Murambi abandi bari mu rwibutsi Kaduha hari nabo tutigeze tumenya irengero ryabo nagiraga igitekerezo mvuga nti abo ngabo abari ku Gikongoro ubwo nubwo babishe ariko nzasigarana umugore wanjye kuko njya kuza nari namusize i Murambi nari namusize i Butare yagiye kwa Ramango yegera abaganga abyarire hafi y'abaganga ntabwo yarokotse yaje kuzira jenoside n'umwana yari amaze kubyara kuko yarinda ya gatatu yitegura kumushyingura vuba hanga muri iyi minsi nyakubahwa perezida wa repubulika namwe banyacyubahiro muri hano kuba jenoside yarakorewe abatutsi ariko igahagarikwa n'ingabo z'inkotanyi turazishimira cyane kandi turazizirikana iyo twibuka tunazirikana kandi ababyeyi babo basore n'inkumi baguye ku rugamba ariko nubwo iyo jenoside yadukorewe abayirokotse ntabwo twifashe mapfubyi twarababaye birumvikana kuko twiciwe ariko ntitwaheranwe n'agahinda ubu turiho kandi turabemeza ko tuzabafasha gukomeza kubaka igihugu komera ibikomere by'ingaruka za jenoside twabayemo ntibyoroshye ariko
ndagira ngo mbabwire ko tutazaheranwa tuzakomeza natwe kugira ikirenge mu cy'abakuru bari imbere yacu. Mwagize nyuma yuko turokoka, leta y'ubumwe yagize byinshi ikorera igihugu muri rusange, ariko igikomeye cyane nababwira ni ukubanisha abanyarwanda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, cyari igihe gikomeye, ariko ikibazo cyari gihari cyo kubanisha abanyarwanda, abishe n'abiciwe n'abari batahutse bavuye mu mahanga anyuranye, byari ihurizo rikomeye ko mwariboneye umuti. Ubu twese uko turi aha ngaha ntawe ukireberwa mu ndorerwamo y'amoko, ntabwo tukikanga kwicwa n'ubwo yagukanze itaba inturo. Ntabwo abo duturanye bose ntawe ukitekereza ukundi mwabanishije abanyarwanda. Ubu ngubu nyuma y'uko tutakirirwa mu ndorerwamo z'amoko, abanyarwanda twese tubanye neza, nta musanya nta mujepe nk'uko twari bimeze nyuma ya Jenoside. Twese turi abanyarwanda. Ndashimira umutima wavugusa ukomeye nubwo waruraga wa Gacaca. Ndabivugisha ukuri, Gacaca giye yabanje kungora kuyakira, kuko numvaga ngiyemo najyagamo nkumva umuntu witakuma akatubwira uko yishe abana, yishe basamanyije abagore, bakoze ibi byinshi, ariko ati ndabasabye ni mu mbabazi sinzongera. Akagaruka ugacya mu gitondo tugahurira mu mirimo itandukanye no mashuri, nta buryo ndurwara. Ni igisubizo gikomeye, kuko abireze Gacaca, abireze muri Gacaca batwese imirya aho bataye amagufa y'abacu twarabashyinguye, kandi tutarigeze tubibonera uburyo iyo myaka yose navuze. N'abariko Gacaca yarabavuye kuko babashije kwatura bakirega, yabagira akamaro. Utarabivuze ni akazi ke naturika, ibyo biramureba, ariko nabagira inama yo gukomeza n'ubundi bakavuga. Ntacyo nakoze ngo ndokoke, narokokeye kugira ngo nzabibwire abataramenye ko Jenoside yakorewe Abatutsi, narokokeye kugira ngo nzabwire abo twayibanyemo batazabyibagirwa, ariko atari ukuzura kaboze, no kugira ngo twese dushake uko tubana neza. Banyacyubahiro muteraniye hano, nagira ngo bashimire ko mwanteze amatwi. Nkaba ndangije mbasaba mwese uko muteraniye hano, tugize amahirwe ko hari abanyamahanga kandi hari abakuru b'ibihugu, muzabere u Rwanda intumwa y'ijwi riranguruye, muzarubere intumwa y'amahoro, kuko ikiguzi icyo ari cyo cyose cyashakwa twagitanga, ariko byibuze uru Rwanda rukagira amahoro. Murakoze, ndabashimiye, kandi nongere nsabe abo twarokokanye bakaba ubu ngubu bagowe, imitima nisubirane. Ubu turi mu gihugu cyiza, kuko twagize igihe cyo kugira igihugu kitwanga, kitaduha amahoro. Ubu turatekanye. Twagize n'igihe amahanga adutererana, ntiyadutabara kandi yari afite ubushobozi. Uyu munsi ni umunsi wo kugira ngo twebwe abayirokotse tuzabe inkingi zo natwe dutanga umuganda wo kubaka iki gihugu. Murakoze cyane, ndabashimiye. Arakoze Rwamuhizi ufasha akanya ko kudusobanurira inzira yaciyemo kugira ngo arokoke. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, banyacyubahiro mwese muteraniye hano, muri aka kanya munyemerere mbasabe duhaguruke dufate
umunota umwe wo kwibuka no kunamira abazize jenoside. Murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abanyacyubahiro muteraniye hano, tugiye gukurikirana umukino wateguriwe uyu munsi wo kwibuka jenoside ku nshuro ya 20. Uyu mukino witwa Shadows of Memory. Mu mvugo y'abasizi bivuga ugenekereje ishingiro nakoze mumbabarire uyu mukino uraza kuza nyuma, ariko muri aka kanya twagira ngo twumve ijambo rya nyakubahwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, Perezida w'igihugu cya Uganda, umuyobozi n'umuturanyi twabanye muri uru rugendo kuva imyaka irenga 20 ishize. Excellency, Your Excellency, President Paul Kagame, President of the Republic of Rwanda, Her Excellency the First Lady of Rwanda, Your Excellency the heads of state and government, leaders of delegations, ladies and gentlemen. I greet you and convey to Your Excellencies and the people of Rwanda the greetings of the people of Uganda. Rwanda, along with Burundi, Uganda, parts of northwestern Tanzania, eastern Congo, western Kenya, is part of the Great Lakes area that has, since several millennia, been occupied by the interlacustrine Bantus, by the Nilotics, Nilo-Hamitic, and the Sudanic peoples of this area. The Rwanda people themselves are Bantu, who are part of the interlacustrine Bantus. This area of the Great Lakes is unique because it had quite advanced level of civilization, centralization of state, and state formation. That is, in the forms of kingdoms and chiefdoms. It also had advanced agriculture and livestock industry. It had unique industrial practices, such as the processing of bananas into alcohol and juice, the milk industry, the cereals of sorghum and millet, and their derivatives, the science of converting iron ore, which we call obtare in our language, into iron, was also advanced, totally vertically integrated, as were the workings on other metals such as brass, called emiringa in one of our languages here, copper, ekikomo, etc. Mu Abanyarwanda murazi
inzoga. Inzoga muragizi. In which other part of the world do they make inzoga, like yours here? That is a unique industry for this area. There was also the unique technology of making textiles out of the ficus trees, known as a mtoma in one of our languages here. In the socio-economic spheres, a feudal system was sitting atop symbiotic societies of agriculturists, known as abahinzi, cattle keepers, abarozi, aborozi. Aborozi, that is Runyankore proper. Oh, abarozi would be abarogo. Oh, no. These ones who wrote here are the ones who wrote bad things. Aborozi, double O. Craftsmen such as blacksmith, abahesi, woodworkers, ababaizi, pottery workers, ababumbi, textile workers for backcloth, embugu, in Uganda, ebtoma, known as abakomaji, leather workers, abaremi Runyankore, etc., and professionals such as medicine men and the magicians. The magicians were also there, and the musicians were also there. At the top, the system could be parasitic, where the kings and other rulers could expropriate property from the citizens, called okunyaga in Runyankore. They could also do partial expropriation, called okunogora. There was also the practice of obhake in Kinyarwanda. In Runyankore we say it obhake, a form of serfdom, and later on the Belgians introduced kiboko. That was introduced by the Belgians. The rulers could also take tribute. In Runyankore, tribute is called a mitoijo. In Kinyarwanda, it was called amaturo, from the ordinary people. At the base of the society, however, the system was symbiotic, with the different groups specializing in crops, livestock, fishing, abajubi, seamen, abarimbi, craftsmen, as already narrated above, medicine men, and then exchanging products. In one of the dialects, we call it okuchuruka. Somebody told me that in Kinyarwanda they call it okugurana. Barter trade with one another. It is therefore a historic crime that external forces working with local traitors could turn a symbiotic society into the theater of the most fiendish reactionary crimes, that is genocide. To the credit of one of the kings, Rudahigwa, he had abolished obhake and kiboko. That last king who was here had tried to reform the parasitism at the top of the system. He also enforced sharing of economic resources, cows and land, between chiefs and ordinary people, both Hutus and Tutsis. Unfortunately, Rudahigwa was assassinated, and so was Prince Rwagasore of Burundi. Rudahigwa and Rwagasore were patriots and Pan-Africanists. That is why the parasitic forces grew desperate and started using sectarianism, assassinations,
and genocide. All that did not save those traitors. Where they still exist, it is on account of the mistakes of the international community. Trade within the Great Lakes and between the Great Lakes and the coast of the Indian Ocean was booming, although inconvenienced by the greed of the egotistical chiefs on the trade routes. There was one chief called Ruswarura in Bujinja, this is in Tanzania now, who distinguished himself in that skill of extorting what they called hongo, a form of tax from the travelers. The benevolent kings like Rumanyika or Gund of Karagwe, on the other hand, encouraged the travelers and traders and assisted them. This was long before colonialism. The feudal weakness of the chiefs and the kings of that time was the failure to see the wisdom of political integration. Although the Europeans spent about 400 years at the coast of the Indian Ocean before they had the capacity to penetrate in the interior of the continent, the myopic kings and chiefs engrossed in self-glorification. You know those kings, they would put on lions' skins and leopard skins, and they would only frighten locals, but when the Europeans came, they ran away, those chiefs. Sometimes tyranny could not see the wisdom of political integration in order to defend themselves against the strangers, the Bazungu, that were frequenting the East African coast ever since 1498, when Vasco da Gama went around the Cape of Good Hope. This is a very big lesson to us, all of us. The Europeans arrived on the East African coast in 1498. That time they could not enter the heartland of Africa. They were not strong enough. For 400 years, they stayed at the coast. Meanwhile, they were getting stronger, inventing automatic weapons, inventing the steam engine, inventing quinine to deal with malaria. Meanwhile, our chiefs here were just sitting, hearing stories from the coast, and they could not organize themselves to defend themselves. This is a very big crime by those chiefs. I hope today's people will not be like those chiefs. Eventually, that egocentrism of our chiefs and kings proved fatal. Once the Europeans had used the 4 centuries to advance themselves in technology, they called the Congress of Berlin in 1884 to partition Africa among the British, the French, the Germans, the Portuguese, the Spanish, and the Dutch in South Africa. Except for Ethiopia, the whole of Africa was conquered. This was a big shame for Africa. How could we be conquered? As if we are a bunch of maggots or something like that. It was because of the internal weaknesses that we were conquered. That interaction with Europe came with the slave trade, with mass killings, imported epidemics of smallpox and other diseases, colonialism, and the looting of our natural resources. When Africa joined the worldwide anti-colonial struggle, along with India, Indonesia, Indochina, China, parts of Latin America, and some parts of the Middle East, assisted by the socialist countries, that is the Soviet Union, China, Cuba, etc., also assisted by the wars among the imperialist countries. We were lucky that the imperialists fought among themselves. That was good for us.
what they call First and Second World War. That were their own wars, fighting over us. To how to share the colonial possessions. We regained our freedom. This made certain circles among the imperialists very desperate. That is how they launched the criminal schemes of genocide, mass killings, assassinations of prominent political leaders, the secession schemes of Katanga, Biafra, etc., etc. Rwanda was one of the most highly centralized indigenous states. Fell a victim to these schemes. A bankrupt pseudo-ideology of dividing the people of Rwanda, who have got a common language and culture, was hatched and promoted in the form of sectarianism. While there could have been antagonistic relations between the rulers, Abayinjinya and other nobles, and I think the others are called abattoirs, the abattoirs, on the one hand, and the people, there could be no antagonistic relations between ordinary Batutsi and ordinary Bahutu. After the problems of Rwanda started in 1959, some circles in Europe and here also tried to present it as a social revolution. But a social revolution cannot be between the oppressed fighting the oppressed. One day we shall get time and talk about this more when we have got more time. The ordinary Hutus and the ordinary Tutsis were all oppressed by the system, in as far as the system was oppressive. Those groups, the lower groups, the Tutsis and the Hutus, had a symbiotic relationship that I have talked about above. Specialization in production and then exchange of goods. That's why we talked of the cultivators and the cattle keepers. You could not have an ordinary Mututsi extorting tribute from an ordinary Mhutu. Would an ordinary Mhutu take a maturo, that's what they call it in Rwanda, to an ordinary Mututsi? You should answer that if you are old enough. The answer, I know, is no. The Amaturo was from the smaller people, Tutsi, Hutu, to the chiefs. It is only the rulers that will take tribute, Amaturo, from both the Tutsis and the Hutus. Using their military force, when these problems were going on, I was old enough, and I was living nearby in Ntungamo. The people from the border, from Kamwezi, Chizinga, in 1959, they came telling us about Kakomankonji. Kakomankonji was the language, the word the Banyankwere gave, I think also the Banyarwanda, gave the helicopter. That there was a plane called Kakomankonji, which was being used to follow and kill people. Now, Kaibanda did not have Kakomankonji that time. So whose Kakomankonji was this? Using their military force, the colonies supported a criminal sectarian group of Grigwa Kaibanda, whom they had trained in their seminaries in Europe, to take power and launch the first genocide of 1959 to 1963.
That genocide, apart from killing hundreds of thousands, produced a Tutsi diaspora that eventually numbered 1 million. The reactionary regime told these people, this diaspora, that they could not go back to their country because it was overcrowded. When that bankrupt group was challenged by the RPF, their answer was genocide. In spite of killing 1 million people, the traitor criminal regime could not defeat the revolutionary forces. They fled to link up with their ideological colleague, Mobutu Sese Seko Kuku Wazabanga Wambendu. Of Congo Kinshasa. Well, I have used Mobutu's full names because these days you are not giving him his full names because he's not here. He was called Mobutu Sese Seko Kuku Wazabanga Wambendu. That is the tragic story of Rwanda, of Burundi, of Congo, of Uganda, of Sudan, and so on, where local reactionaries link up with foreign parasitic interests to cause hemorrhage of life on an unimaginable scale in Africa, and do so with impunity. I want to congratulate the people of Rwanda and the RPF for defeating these traitors and ensuring that they will never come back to kill the people of Rwanda again. We all can witness the economic growth in Rwanda and its stabilization. As a veteran patriot of this area, I would like to warn those who hobnob with the genocidaires to know that they will have to contend with the patriotic forces that defeated the traitors with their external backers when they were still much weaker. We are now much stronger in every sense of the word. We are much stronger politically, militarily, socially, and even economically. The people of Rwanda should know that they can always count on the people of Uganda. Uganda is steadfast in the support for the African emancipation. I again congratulate the RPF for defeating the traitors. I call them traitors because they created unprincipled and pseudo-contradictions among the Banyarwanda. It is good that you have transcended that phase by relying on patriotism to defeat sectarianism. I wish you continued prosperity. I thank you. Thank you very much. Thank you, Your Excellency, for sharing your wisdom and support to us. Dushimire nyakubahwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni kudusangiza ku buhanga bwe muri aya magambo yubaka kandi no kutwongerera imbaraga. Muri uyu mwanya tugiye gukurikizaho ijambo rya Perezida wa Komisiyo y'Ubumwe bwa Afurika nyakubahwa Nkosazana Dlamini Zuma. May I respectfully call upon the African Union Commission Chairperson, Honorable Nkosazana Dlamini Zuma, to give her remarks. Your Excellency, Mr. Paul Kagame, President of the Republic of Rwanda, Your Excellencies, Heads of State and Government, Your Excellency, Mr. Ban Ki-moon, UN Secretary General, Excellencies, Heads of State and Government,
Excellencies, leaders of delegation and ministers, the leadership of the Rwandan government, parliament, civil society and business, the people of Rwanda, Excellencies, members of the diplomatic corps, ladies and gentlemen, I'm pleased to be in Kigali today, albeit for the sad occasion that continues to be a scar on our collective conscience. We are here to remember the women, children, men whose lives were so brutally ended during the genocide, and to pledge our solidarity with those who lost loved ones, friends, colleagues, and neighbors. It is with deep regret that we recall the words of the OAU high-level panel that, I quote, "The Rwandan genocide could have been prevented by those in the international community who were in the position and means to do so. But though we had the means, we lacked the will. The world failed Rwanda," close quotes. We therefore gather today to renew before you with humility our vow that never again. Excellencies, after the horrors and deep wounds that saw families, villages, neighborhoods, institutions, indeed a nation ripped apart, this country has done the unimaginable. Through the uniquely Rwandan Gacaca system, its painful process which allowed survivors to relive their tragedies and the perpetrators to open the wounds of guilt and account to families and neighbors whose loved ones they brutalized. This laid the foundation for forgiveness and reconciliation for a country that belongs to all its people. We are therefore remembering those who died. We pay tribute to the people and the leadership of Rwanda for the achievements of these 20 years. We note the determination of Rwanda to lift its people out of poverty, to reduce infant and maternal mortality, to restore and grow agriculture, livelihoods and jobs, and to ensure that boys and girls have access to education. We celebrate Rwanda's leadership role in gender equality, involving women in the reconciliation process, in reconstruction, in development, and in nation building. Indeed, the participation of women in all aspects of society is an example to all, that the empowerment of women is critical to building tolerant, humane, people-centered, inclusive, and successful societies. I salute the women of Rwanda and the leadership. We acknowledge the economic progress of Rwanda, amongst the fastest growing on the continent, and its commitment and vision to ensure economic diversification, infrastructure development, job creation, investment in its people, and to eradicate poverty. Indeed, as you have said, Mr. President of Rwanda, I quote you, "You won't find it written anywhere that Rwanda or Africa is meant to remain poor, or that we are subhuman and there are others who are superior to us and therefore should look after us. The struggle to move from poverty to development is about bringing out the best that we are and that we can be, and it is within us, within our children," close quote. This vision of Rwanda is indeed an African vision, to build a continent that is integrated, peaceful, and prosperous, and that value and invest in the human security of all Africans. Excellencies,
As the world shares these memories, we must take to heart the lessons of this great tragedy. It was this experience that prompted the adoption of the African Union principle of non-indifference, and which informs the work of the peace and security architecture to intervene and mediate in conflicts, to restore peace and stability, and finally, to silence the guns. It is this experience that makes us remind our international institutions and community of our collective responsibility to each other for the collective security of all humanity. We are reminded that in our world of diversity, we must never again allow any group, because of ethnic, religious, race, gender, or other characteristics, to be treated as the other, and thereby justifying discrimination, exclusion, hate speech, mass atrocities, and genocide. Our diversity is our strength, and we must therefore build inclusive societies where no one feels marginalized or left out. I'm reminded of what Abdul in the Advent of Divine Justice said. I quote, "Consider the flowers of a garden, though differing in color, in kind, form, and shape, yet inasmuch as they are refreshed by the waters of one spring, revived by the breath of one wind, invigorated by the rays of one sun, this diversity increaseth their charm and addeth unto their beauty. How unpleasing to the eye if all the flowers and plants, the leaves and blossoms, the fruit, the branches, the trees, and the garden were all the same shape and color. Diversity of hues, form and shape, enricheth and adorneth the garden, and heightened the effect thereof. So diversity is not only strength, it is beauty, and it adds to the beauty of the tapestry of any nation. So we owe it to our children, to our children's children, and to the memories of the 300,000 children killed during the genocide, whose voices were forever silenced. I thank you. Thank you very much, Madam Chairperson, for your words of comfort to the people of Rwanda. Ishimire nyakubahwa Perezida wa Komisiyo ya Afurika Yunze Ubumwe, utwibukije ko jenoside yashoboraga guhagarikwa iyo haba ubushake kandi akaba ahamije yuko itazongera kuba, akanashima aho u Rwanda rugeze rwiyubaka nyuma ya jenoside rushingiye ku kwigira. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ubu tugiye gukurikirana umukino wateguriwe uyu munsi wo kwibuka jenoside ku nshuro ya 20. Uyu mukino witwa Shadows of Memory. Mu mvugo y'abasizi bivuga ugenekereje ishingiro ry'amibukiro. Dukurikirane uyu mukino.
Uwingabire Aline ndetse na mugenzi we Damashe ntazabibagirwa Kahosi Beatrice ndetse Beata abo bose n'imiryango yabo ntabwo tuzabibagirwa ntabwo tuzibagirwa umuryango wa Ntaganda ntabwo tuzibagirwa Jane n'abakobwa be tuzahora twibuka Murekatete Odette n'abakobwa be babiri tuzahora twibuka umuryango wa Muriganderi Louise ururabo Iraba Noel ntabwo twamwibagirwa tuzahora twibuka Dr. Gatera James yewe ndetse na murumuna we Rudasingwa Emmanuel abo bose uko batuvuyemo n'imiryango yabo tuzahora tubibuka we will always remember them igihe cyose tuza tukibazirikana urumuri ntiruzazima kandi mu gicucu cy'urwo rumuri ndasaba Imana ngo amahoro ndasaba Imana ngo amahoro imyaka ibaye 20 utatse ubwiza no gutwara bw'abagutuye Rwanda waramutseho Rwanda 20 years ago now and here we are at last but after every dark night there shines a sun Mpore Rwanda Mpore as long as we keep your memory alive, light will always shine with peace and love under the shadow. As long as we keep your memory alive, light will always shine with peace and love under the shadow. When we gather, memories of the times past come to life. Igihe cyose nsubije amaso inyuma nongera kwibona mu cyaranze amateka y'igihugu cyacu ndibuka haje umukoroni uko yadusanze arabisanze aduha amoko atagira isoko maze Rwanda uratatanywa abawe bamburwa amazi
amazina y'ibigwi nitwongera kukuvuga imyato aho kuba Rukeratabaro tuba Kiriyofasi na Kirisensiya tuba Afrodisi tuba Bartolomayo amaze amazina tutamenye inkomoko turayatozwa turangije turayayoboka batwigisha gukora gikoroni kubaho gikoroni kwitwara gikoroni kwambara gikoroni maze aho kuba kirenga turagenda tubacyanga mwabo Dehumanization started and humans became objects. Bad governments ruled with injustice. Some had the right to leave, others didn't have the right to leave. Denying human dignity in life or death became the order of the day. Mazingabonganizi zishora Rwanda mu rugomo zaho gusa no mu bwicanyi no gutsemba umwe ati ngiye kubashakira umunsi w'imperuka undi atoya atereka tubashakiriye ubusamo bukeye bati mukore bati mukore undi nawe arangije ati mukore abishyiramo ati mukore arongera ati mukore maze barakora and then planned and systematic killings started. Death became a routine. Hate speeches, discrimination prints on radio ruled. And over 1 million, just in 100 days, only 100 days. It was not just 1 million people who were murdered in Rwanda. It started with one, then another, and another. 10,000 each day, 400 each hour, 7 each minute, and 24 hours a day, non-stop. For 100 days, ordinary people hatched by machetes, then the killing has stopped. Ashes filled the air and darkness fell. The dead are silent, and the living struggle on. Genocide hurts badly. Genocide destroys homes, families, hopes, dreams, innocence, beauty, dignity, humanity, and its legacy continues. Genocide hurts badly. The genocide that happened in Rwanda was preventable. It happened in the face of the world. Certains ont même dit, dans ces pays-là, un génocide, ce n'est pas trop important. As in such countries, a genocide is not too important. David Mujiraneza was a 10-year-old boy. He enjoyed playing football and loved to make people laugh. When David was young, he wanted to become a doctor. His last words were, "The UN will come and save us." But David was tortured to death. Aho nihishe mu mibyuko mpizwe bukware nk'inyamaswa naratatse mburi ntabaza amahanga aratwihakana Kigali zaraye zihataje
zo kazaneza, ngizo zaje izamarere Kigali zaraye zihatashye. Ariko amakiriro nyakesha u Rwanda kuko no mwicura burindi igicaniro cyawe ntabwo kigeze kizima Rwanda. Twagize intwari mu mbere zidukingira ikibaba zanga itegeko ryica maze ziratwitangira zitabara bugarijwe maze uraganza Rwanda. Humura Rwanda. Abeza banjye uko mungana mbibuka mbiga ingendo kuko munyibutsa urukundo mukantera umurava wo gusoza imiganda mwasize mushinze. Iyo ngutekereje dawe nibuka umbwira uti uraterura gitori uharanire kuba indatwa uzirikane rya shyaka ryacu uritoza bubyiruye. None ndarora mu cyoko ndarera abari n'abasore babyirukanye imihigo yo komora igihugu. Humura Rwanda nziza, humura humura ngaho ndaje, humura Rwanda nziza, humura humura ngaho ndaje, humura Rwanda nziza, humura humura ngaho ndaje, humura Rwanda nziza. Naje gihugu nkunda dore nkwambariye impumbya ndi inkingi wegamiye Rwanda ndi inkingi wegamiye humura Rwanda nziza humura humura ngaho ndaje humura Rwanda nziza humura humura ngaho ndaje humura Rwanda nziza humura humura ngaho ndaje humura Rwanda nziza humura humura ngaho ndaje. Rwanda waratutswe uratabwa udeshwa isaro watamirijwe n'iyaguhanze ariko mu bumwe bagutaramiye ngo tuze Rwanda twibutsa amacumu watewe tugucaniye urumuri rutazima maze izina ryawe ntirizacike. I can't change the past, but I can make the future. Rwanda, from now on, I am determined that children like David will be able to fulfill their dreams.
nibura nifuza kuba umugabo maze njye ntabara inkomere cyangwa se mba umucamanza ngo ndenganure abarengana. Please stand beside us and join us in weathering the storm as we protect families, homes, hopes, dreams, innocence, dignity, and humanity. My body was tortured, assaulted, and succumbed, but my spirit will never die. For this very spirit will guide us to a brighter future. Because my dignity, our dignity, and our well-being will all depend on us. Yeah.
the young generation are the present and the future, determined to keep this flame glowing, to light us the way forward. The Rwandan spirit has never died. It has never died. And today, this very spirit will guide us to our brighter future. And we will always remember the friends from within and outside who could not allow us to perish completely. And these very friends we still have up today. This is the light. The light of remembrance. The light of life. And as long as I live, the spirit of Rwanda will never die. turashimira abakinnyi n'abahanzi kuri uyu mukino twibutsa ibihe bikomeye igihugu cyacu cyanyuzemo ariko karangiza uhumuriza mu cyizere cy'ejo hazaza koko indangakamere y'abanyarwanda ntizazima. The Rwandan spirit will never die. Tugiye kumva muri uyu mwanya ijambo ry'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye nyakubahwa Ban Ki-moon. Your Excellency Ban Ki-moon, Secretary General of the United Nations, allow me to invite you to the podium to speak to us. Your Excellency, President Paul Kagame, Republic of Rwanda, Your Excellencies, distinguished heads of state and government, Excellencies, distinguished ministers, honorable citizens of Rwanda, Excellencies, members of diplomatic corps, distinguished guests, ladies and gentlemen. 구리제이 니 주바히로 친시 쿠바 은디쿰베 나무에 구리 우유무유시 우콤메예 무마테카 유르관다 I'm profoundly humbled and honored to join the people of Rwanda and so many leaders from around the world. The genocide in Rwanda that targeted the Tutsi was one of the darkest chapters in human history. More than 800,000 people were systematically killed, overwhelmingly the Tutsi, and also moderate Hutu, Twa, and others. The blood spilled for 100 days. 20 years later, the tears still flowed. I express my solidarity with all Rwandans as you continue your journey of healing. I also recognize the devastating consequences that the wider region continues to feel. I have come to Rwanda many times as United Nations Secretary General. I have met survivors. I have listened to harrowing stories of cruelty and sufferings. On my first visit to the Gisozi Memorial, I heard and felt the silence of death, the silence of all those lost, and the silence of the international community
in your hours of greatest need. Many United Nations personnel and others showed remarkable bravery, but we could have done much more. We should have done much more. In Rwanda, troops were withdrawn when they were most needed. 1 year later in Srebrenica, areas proclaimed safe by the United Nations were filled with danger, and innocent were abandoned to slaughter. The shame still clings a generation after the events. Today, Syria is in flames, and the Central African Republic is in chaos. The world has yet to fully overcome its divisions, its indifference, its moral blind spots. At the same time, there is progress that gives hope. Under the responsibility to protect principle, states can no longer claim that atrocity crimes are only a domestic matter. International criminal justice is expanding its reach. Leaders and warlords alike face a growing likelihood of prosecution for their crimes. The remarkable work of the International Criminal Tribunal for Rwanda has shown once again how justice is indispensable for sustainable peace. And I have launched a call to the United Nations system and the international community to put human rights up front. Since a genocide takes planning, human rights violations must be seen as early warning signals of conflict and mass atrocities. I have sent my own signal to UN representatives around the world. My message to them is simply this: when you see people at risk of atrocity crimes, do not wait for instructions from afar. Speak up, even if it may offend, and act. Our first duty must always be to protect people, to protect human beings in need and distress. That is what we have done recently in South Sudan. Thousands were fleeing for their lives in the latest round of fighting. The United Nations opened the gates of its peacekeeping bases to shelter them. The situation remains fragile, but many thousands of people are alive today thanks to this open gates approach, a lesson of Rwanda made real. We are sure to face other grave challenges to our common values, and we must meet them. We must not be left to utter the words, never again, again and again. Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen, there is a truth to the human condition that is as alarming as today as it was 20 years ago: the fragility of civility. The bonds that hold us together can swiftly disappear. Societies can rapidly revert to capacity for violence and brutalization that is far too easy to incite in the dark corners of the human heart. No country, no matter how tolerant on the surface, is immune from targeting the so-called other. No corner of the world, no matter how advanced, is free from opportunists who manipulate identity for political gain. Over the past generation, you, the people of Rwanda, have shown the world
Another essential truth, the power of the human spirit. The resilience of the survivors almost defines belief. Children witnessed enough brutality to age them overnight. Yet you and your country have found a way to emerge from the depth, overcome frightful memories, and live again. You have shown the world that transformation is possible. I encourage Rwanda to continue deepening democracy and protecting human rights so that Rwanda's future is one of freedom, dignity, security, and opportunity for all. I urge the wider Great Lake region to expand upon your efforts to strengthen prevention and cooperation towards regional stability and harmony. Your Excellency President Paul Kagame, distinguished heads of states and government, Excellencies, honorable citizens of Rwanda, ladies and gentlemen. 20 years ago, thousands of Rwandans found refuge in this national stadium, barely escaping the murder and rape that stalked Kigali and the countryside. Today, it is filled with people who are building a new Rwanda, a Rwanda of shared culture, traditions, and peace. Let me name this arena Amahoro, or peace, forever be our goal and guide. 언제 아호라 이테카 니부카 간디 니 바타냐 나바냐 관다. Murakoche Chane, many thanks. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Secretary General. Your message has inspired us and indeed cemented our resolve to ensure that genocide never happens again. Dushimire rero nyakubahwa munyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye ku butumwa bwiza atugejejeho atubwira ko yifatanije n'u Rwanda mu nzira yo kwiyubaka kandi ko yifuza ko u Rwanda ruba igihugu cy'amahoro, igihugu cy'umutekano n'igihugu cy'amahirwe kuri bose. Muri aka kanya nyakubahwa Perezida wa Repubulika munyemerere mbasabe kugeza ku banyacyubahiro bari hano n'abandi bashyitsi baje kudufata mu mugongo kubateraniye hano no ku banyarwanda muri rusange ijambo rikuru ry'uyu munsi wo kwibuka. Excellencies, heads of state and government, Excellency, Secretary General of the United Nations, Excellency, Madam Chairperson of the African Union Commission, former heads of state and government, distinguished government officials from around the world, esteemed guests, Banyarwanda, Banyarwandakazi mwese, nagira ngo muze kubanza munyemerere mvuge mu rurimi wenda bamwe mutumva, ariko ndibuze kugira
n'ijambo nkomeza kuvuga no mu Kinyarwanda. For our distinguished guests, I don't have enough words to express my appreciation to all of you who have come from near and far to be with us on a day as important as this. I also thank all of those who have stood with us in Rwanda's incredible journey of rebuilding. We are gathered here to remember those who lost their lives in the genocide and comfort those who survived. As we pay tribute to the victims, both the living and those who have passed, we also salute the unbreakable Rwandan spirit to which we owe the survival and renewal of our country. Babyeyi bacu, bana bacu, bavandimwe, mwese mwarokotse, Banyarwanda mwanze kwitabira no gukora amarorerwa yabaye mu mateka yacu, n'abo bose bicujije iki cyaha, nimwe mwikoreye umutwaro uremereye w'amateka yacu. Twiyambaje ubutabera mu buryo bushoboka bwose. Twakurikiye inzira y'ubwiyunge, ariko ibyo ntibyasubizaho ibyo twabuze. Muri iyi myaka 20 ishize, Abanyarwanda mwaritanze, mwahagaze imbere y'imiryango y'aho mutuye kugira ngo mutange ubuhamya, mwumva n'abandi babutanga. Mwiyemeje guhangana n'ibyo byose, murangije mutanga n'imbabazi. Uko kwitanga kwanyu ni impano itagira uko ingana mwahaye igihugu cyacu. Ni n'imbuto yavuyemo u Rwanda rushya. Ndabashimira. Ndabashimira kuko ubumuntu no gukunda igihugu byanyu byarenze akababaro n'agahinda mwari mufite. Mwarakoze cyane. To our parents, children, brothers and sisters who survived, to Rwandans who defied the call to genocide, and to those who give voice to their remorse,
it is you who bear the burden of our history. We have pursued justice and reconciliation as best we could, but it does not restore what we lost. Time and again, these past 20 years, Rwandans have given of themselves. You have stood before the community to bear witness and to listen to others do the same. You have taken responsibility and you have forgiven. Your sacrifices are a gift to the nation. They are the seed from which the new Rwanda grows. Thank you for allowing your humanity and patriotism to prevail over your grief and loss. Thank you very much. Fellow Rwandans, dear friends, historical clarity is a duty of memory that we cannot escape. Behind the words, never again, there is a story whose truth must be told in full. No matter who you are and how uncomfortable. The people who planned and carried out the genocide were Rwandans, but the history and root causes go beyond this beautiful country. This is why Rwandans continue to seek the most complete explanation possible for what happened. We do so with humility as a nation that nearly destroyed itself. But we are nevertheless determined to recover our dignity as a people. "20 years is short or long, depending on where you stand. But there is no justification for false moral equivalence. The passage of time should not obscure the facts, lessen the responsibility, or turn victims into villains. People cannot be bribed or forced into changing their history, and no country is powerful enough, even when they think they are, to change the facts. After all, les faits sont têtus. Ntabwo abantu bagurirwa
kugira ngo bahindure amateka yabo. Nta gihugu nubwo cyaba kibwira ko ari igihangange gifite ububasha bwo guhindura ukuri kw'amateka y'abantu. Erega n'ubundi ukuri ntiguhinduka, guca mu ziko ntabwo gushya. When we speak out about the roles and responsibilities of external actors and institutions, it is because genocide prevention demands historical clarity of all of us, not because we wish to shift blame onto others. And those others should have their moment to be humble in the face of historical facts. All genocides begin with an ideology, a system of ideas that says this group of people here, they are less than human, and they deserve to be exterminated. The most devastating legacy of European control of Rwanda and in the wider context of Africa was the transformation of social distinctions into so-called races. We were classified and dissected, and whatever differences existed were magnified according to a framework invented elsewhere. The purpose was neither scientific nor benign, but ideological, to justify colonial claims to rule over and civilize supposedly lesser peoples. We are not. This ideology was already in place in the 19th century and was then entrenched by the French missionaries who settled here. Rwanda's 2,000 years of history were reduced to a series of caricatures based on Bible passages and on myths told to explorers. The colonial theories, or the colonial theory of Rwanda, of Rwandan society, claimed that hostility between something called Hutu, Tutsi, and Twa was permanent and necessary. This was the beginning of the genocide against the Tutsi, as we saw it 20 years ago. With the full participation of Belgian officials and Catholic institutions, this invented history was made the only basis of political organization, as if there was no other way to govern and develop society. The result was a country perpetually on the verge of genocide. However,
Africans are no longer resigned to being hostage to the world's low expectations. We listen to and respect the views of others, but ultimately, we have got to be responsible for ourselves. In Rwanda, we are relying on universal human values, which include our culture and traditions, to find modern solutions to our unique challenges. Managing the diversity in our society should not be seen as denying the uniqueness of every Rwandan. If we succeed in forging a new, more inclusive national identity, would it be a bad thing? We did not need to experience genocide to become a better people. It simply should never have happened. Kumenya uko tuyobora umuryango nyarwanda n'ibyaba bitandukanye abanyarwanda ntibikwiye kumvikana ko ari ukuburizamo umwihariko wa buri muntu. None se ni bibi kubaka ibituranga duhuriyeho twese? Genocide yakorewe Abatutsi ntiyari ngombwa kugira ngo tube abantu beza n'igihugu cyiza. Ntabwo yagombaga kuba na rimwe. No country in Africa or elsewhere ever needs to become, quote unquote, another Rwanda. But if a people's choices are not informed by historical clarity, the danger is ever present. This is why I say to Rwandans, let's not get diverted. Our approach is as radical and unprecedented as the situation we faced. The insistence on finding our own way sometimes comes with a price. Nonetheless, let's stick to the course. Nta gihugu cyaba icyo muri Afurika cyangwa icy'ahandi aho ariho hose gikwiye guhinduka urundi Rwanda. Ariko ibi birashoboka. Ndavuga u Rwanda rwa kiriya gihe twatakaje abacu bazira baribo. Ariko ibi byose birashoboka iyo ibyo abantu bahisemo n'ibyo bakora bidashingiye ku mateka asobanutse. Iyi niyo mpamvu mbwira abanyarwanda ntituzate umurongo. Uko dukora ntibisanzwe, nk'uko iyo twanyuzemo nabyo bidasanzwe. Gutsimbarara ku gushaka uburyo butubereye rimwe na rimwe
bifite ikiguzi, ariko tugomba gukomeza mu nzira twahisemo. To our friends from abroad, I believe you value national unity in your own countries where it exists. Where it doesn't, you are working to build it, just as we are. We ask that you engage Rwanda and Africa with an open mind, accepting that our efforts are carried out in good faith for the benefit of all of us. For those who think for Rwanda or Africa to be governed properly by its people, by the leaders chosen by these people, still requires endorsement. They are still living in too distant past. We want you to know that we appreciate your contributions, precisely because we do not feel you owe us anything. Fellow Rwandans, dear friends, Rwanda was supposed to be a failed state. Watching the news today, it is not hard to imagine how we could have ended up. We could have become a permanent UN protectorate with little hope of ever recovering our nationhood. We could have allowed the country to be physically divided with groups deemed incompatible assigned to different corners. We could have been engulfed in a never-ending civil war with endless streams of refugees and our children sick and uneducated. But we did not end up like that. What prevented these alternative scenarios was the choices of the Rwandan people. Hari benshi bibwiraga ko u Rwanda rutashobora kongera kubaho nk'igihugu, ariko siko byagenze. Icyabujije byose kuba ni ubushake bw'Abanyarwanda, kandi nibyo twahisemo. After 1994, everything was a priority, and our people were completely broken. But we made three fundamental choices that guide us to this day. Choice one, number one, we chose to stay together. When the refugees came home, we were choosing to be together. When we released genocide suspects in anticipation of Gacaca, we were choosing to be together. When we passed an inclusive constitution that transcends politics based on division and entrenched the rights of women
as full partners in nation building, for the first time, we were choosing to be together. When we extended comprehensive new education and health benefits to all our citizens, we were choosing to be together. Choice number 2. We chose to be accountable to ourselves. When we decentralized the power and decision-making into the towns and hills across the country, we are being accountable. When we work with the development partners to ensure that their support benefits all our citizens, we are being accountable. When we will award scholarships and appoint public servants based on merit without discrimination, we are being accountable. When we sanction an official, no matter how high-ranking, who abuses their power or engages in corruption, we are being accountable. As a result, our citizens expect more from government, and they deserve it. Choice number 3. We chose to think big. When Rwandans liberated our country, we were thinking big. When we created Rwanda's Vision 2020 and committed to meeting our development goals, we were thinking big. When we decided to make Rwanda attractive to businesses, we were thinking big. When we invested in a broadband network that reaches all our 30 districts, we were thinking big. When we became a regular contributor to United Nations and African Union peacekeeping missions, we were thinking big. There is more hard work ahead of us than behind us. But Rwandans, we are ready. Nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, buri kintu cyose cyari ngombwa, cyari ingenzi. Abanyarwanda bari barazahaye, ariko twahisemo ibintu bitatu by'ingenzi tugenderaho na n'uyu munsi. Icya mbere, twahisemo ubumwe, kuguma turi umwe aho gucikamo ibice. Icya kabiri, twahisemo twebwe nuko ubwacu tugomba kwihitiramo ibitubereye, kandi ibyo dukora bikagaragarira abo bose bikwiye kuba bikorerwa. Icya gatatu, twahisemo ni kureba kure. Birashoboka ko duhora twazakora n'amakosa nk'uko n'ibindi bihugu biyakora. Turayemera kandi ndetse tukanayavanamo amasomo. Akazi kari imbere ni kenshi,
kandi karakomeye karuta nako turangije ariko abanyarwanda twiteguye neza gukomeza akazi keza. A few years ago, at a commemoration event, I met a young man who was one of the 12 people pulled alive from under 3,000 bodies in a mass grave at Murambi. He still lived nearby, totally alone. When the perpetrators he recognized came home from prison, he was understandably terrified. When I asked him how he managed, he told me, "I could not do it unless I was convinced that these impossible choices are leading us somewhere better." "20 years ago, Rwanda had no future, only a past. Yet, as Fidel told us just now, the one who gave testimony earlier, today we have a reason to celebrate the normal moments of life that are easy for others to take for granted. If the genocide reveals humanity's shocking capacity for human cruelty, Rwanda's choices show its capacity for renewal. Banyarwanda, Banyarwandakazi, imyaka 20 ishize u Rwanda rwasaga nk'urudafite aho rugana, nta ejo hazaza uretse ahashize. Ariko nk'uko Fidel yabitubwiye mu kanya kashize, ubu dufite impamvu yo kwishimira no kwizihiza ibintu bisanzwe mu buzima rimwe na rimwe tudatekerezaho cyane ariko abandi bafata nk'ibintu bya buri munsi bidatangaje. Genocide yagaragaje ubugome ndengakamere abantu bashobora kugira, ariko ibyo twahisemo n'ibyo twakoze byatweretse ko abantu bafite ubushobozi bwo gukora ibyiza bakubaka igihugu gishya. Dear friends, today half of all Rwandans are under 20 years old. Nearly 3/4 are under 30. They are the new Rwanda. Seeing these young people carry the flame of remembrance to all corners of the country over the last 3 months gives us enormous hope. We are all here to remember what happened and to give each other strength. As we do, we must also remember the future to which we have committed ourselves. Banyarwanda, Banyarwandakazi, twaje hano kwibuka
ibyabaye no gushyigikirana. Mu kubikora hari ikindi tugomba kwibuka. Tugomba kwibuka ejo twiyemeje kandi tukahagera. Murakoze cyane. Thank you all very much. Turabashimiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuri iyi mpanuro ikomeye. Kuri iyi mpanuro ikomeye mugejeje ku bari hano. Turabashimiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuri iyi mpanuro ikomeye mugejeje ku bari hano no ku banyarwanda bose. Ijambo ryanyu ryongeye kuturemamo imbaraga zo guharanira ukuri kandi ritwongereye icyizere cy'ejo hazaza. Munyemerere nyakubahwa Perezida wa Repubulika dukurikirane indirimbo imwe gusa mbere yuko duherekeza abashyitsi. Iyo ndirimbo yitwa Duhagaze Twemye, turi ishyanga ritazima. U Rwanda koko ntiruzigera ruzima. Indirimbo Duhagaze Twemye. Nguyu wa munsi w'amateka yacu na kwa kwezi kutazibagirana na wa mwaka udasimburwa w'1994. Ariko amarira niyimukira impundu dutaguze tujya mbere, kuko igicuku cy'amata cyasimbuwe n'urumuri rwa Nyakanga. Rwanda ngobyi yaduhetse twese abana bawe duhagurukiye icyarimwe, turenza amajwi impinga twibuka abacu bazize uko bavutse. Ishyaka ryabaranze iryo shema ryacu, ubupfura bwabo niwe murage twaduhaye w'impa, muhora iteka mu mitima yacu, duhora tubibuka. Duhagaze twemye twibuka abacu, dutsikaho icyago kigeze. Duhagaze twese duhamya ko turiho, turi ishyanga ritazima. Duhagaze twemye twibuka abacu, dutsikaho icyago kigeze. Duhagaze twese duhamya ko turiho, turi ishyanga ritazima. Duhagaze
bacu abavandimwe bacu inshuti zacu namwe urungano rwacu nubwo mwavukirwa ubuzima twe twabacaniye igishyito kitazima tubibuka amanywa nijoro tukabibuka kigabo ni ukuri tubibuka nk'intwari. Je n'ai eu que 20 ans pour guérir des blessures, je n'ai eu que 20 ans pour édifier des sculptures, je n'ai eu que 20 ans pour soigner l'insomnie, 20 ans pour me reconstruire ma vie, je n'ai eu que 20 ans pour sortir de la brume, je n'ai eu que 20 ans pour sourire à la lune, alors je n'ai que 20 ans et la vie devant moi, soyez patient et ouvrez-moi vos bras. nagize imyaka 20 yonyine yo kwihoza amarira 20 yonyine ndihendahenda nigarurira icyizere. nagize imyaka 20 yo kubona icyatsi, nagize imyaka 20 yo gukira amasonga no kwakira ishya, nagize imyaka 20 yo gushira ubwoba mvuga ikindi ku mutima, ndumva umutima uruhutse, icyizere cyo kubaho ni cyose, u Rwanda ruraduhagatiye nta cyatuza kwibona. Duhagaze twemye, duhagaze twemye, twibuka abacu, duzirikana icyago kigeze. Duhagaze twese, duhamya ko turiho, turi ishyanga ritazima. Duhagaze twemye, twibuka abacu, duzirikana icyago kigeze. Duhagaze twese, duhamya ko turiho, turi ishyanga ritazima. Turi ishyanga ritazima. Turi ishyanga ritazima. dushimiye aba bahanzi tukaba rero tugiye guherekeza abashyitsi. ndasaba abateraniye aha ko dusezera kuri nyakubahwa perezida wa repubulika n'abakuru b'ibihugu by'inshuti batugendereye n'abandi bashyitsi mu cyubahiro turi mu myanya yacu kandi dutuje. Your Excellencies, thank you very much for having come to extend your support to us in this season of grief. Nous vous remercions d'avoir fait le déplacement pour nous manifester votre soutien. Nous sommes reconnaissants de votre sympathie et apprécions votre geste d'amitié et de solidarité. mu gihe dusezera ku bashyitsi twakumva indirimbo Never Again. turasaba kandi
abanyacyubahiro batumirwa muri hano ko mwakomeza kuba mu myanya yanyu tukabanza gusezera banyakubahwa abaperezida b'ibihugu by'inshuti bamaze kugenda n'abakuriye delegation zaje zitabiriye uyu munsi tuhame mu myanya yacu babanze bagende. Please remain seated in your seats while we are bidding farewell to the heads of delegations who came to support us on this occasion. Please remain in your seats till we bid farewell to the heads of delegations. never cya gihe twariraga cya gihe y'amajoro induru zavugaga igihe wanyagirwaga igihe urukundo umutuzo bitavugwaga ntago bizongera ukundi hoya turabyamaganye abasaza abakecuru abana abakobwa abahungu turabyamaganye twibuke twubaka u Rwanda hazaza ni heza turiyubaka Show.
humanity. Never, 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 never again. Get the picture. Never, never, never again. Let us keep alive the memories of genocide. Never, never, never again. Genocide against humanity. Never, 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 never again. Never, 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 never mbahe na gahunda yabyo mu buryo bukurikira. Mu kanya mu masaha 9 turaba dutangiye kwerekeza ku ngoro y'inteko ishinga amategeko, aho saa 11 hatangira urugendo rwo kwibuka. Urwo rugendo rurahera ku ngoro y'inteko ishinga amategeko rurangirire hano kuri stade Amahoro. Aha rero kuri stade Amahoro naho harabera umugoroba wo kwibuka abakoze urugendo nibamara kuhagera. Nagira ngo rero mbatumire mwese mwongere mugire ubutwari bwo gukomeza kwibuka abacu mu mutuzo, kuko ari inshingano yo gukomeza kubazirikana. Muri aka kanya tugiye gukomeza dukurikirane iki gikorwa ko kigenda gisoza, duherekeza abatumirwa banyacyubahiro bari hano. Tukaba rero tugiye gukurikira Ame Band nayo idufasha kwibuka no gukomeza kuzirikana kuri uyu munsi abacu bazize Genocide. Mwanya ukurikira rero Ame Band igiye gukomeza idufashe kwibuka duherekeza n'inshuti zacu zaje kudufata mu mugongo uyu munsi. Kanya rero na Ame Band, murakoze. Ndibutsa abaje mu mabisi yuko baza kuyasanga imbere ya stade hano, n'abandi bakomeza ku mahoteli amamodoka yabo arahari arabategereje. Bagenda mu mabisi murayasanga imbere hano, imbere
ku muryango wa stade dusohoka. Murakoze. For those who came to the stadium on board of buses, you will find them at the entrance of the stadium. For those who have to go back to hotels, you will also find your cars, public transport cars waiting for you at the entrance of the stadium. Pour ceux qui sont venus en bus au stade, vous allez trouver les bus qui vous attendent à l'entrée du stade, à la sortie de l'immeuble. Et ceux qui doivent retourner à leurs hôtels, ils trouveront aussi des moyens publics de transport qui vont les amener à leurs hôtels. Merci beaucoup.